Right. The the thing that sparked the idea was an article I'd read in a magazine about the programmed disappearance of orangutans. So to give you some figures, in 1900 there were a million wild orangutans. In 2000 that had dwindled to 35,000, and then in 2018 down to 15 to 20,000. Today we're speaking about only 9,000 wild orangutans left. And as the forest disappears, so does their population. So Et, this et moi, sounds j'ai like grandi, it's, sorry, go on. ouais, peut-être encore une petite. J'ai grandi dans les montagnes en Suisse, dans un endroit assez sauvage, avec aussi des modes de vie qui ont beaucoup changé depuis mes grands-parents jusqu'à moi. Et donc je voulais, voilà, qui se rencontraient et qui se télescopaient. So I also grew up in the mountains in Switzerland, in the wilderness there, uh, where things had changed so much from the time of my grandparents to today. So the film was also about this kind of both clash and meeting of the past and modernity. It Et sounds pour faire like un tout petit the résumé environment cinématographique, is very close to your heart. It's something that you care about a lot. oui, c'est un peu pour faire un résumé, c'est un peu comme si j'avais fait un remake de Heidi au pays du livre de la jungle. To sum up, it's as if I was rewriting Heidi set in the world of the Jungle Book. Et c'est deux films qui ont une place très grande dans mon cœur parce que je les ai beaucoup aimés enfant et c'est peut-être aussi ça qui m'a porté. And they're two books that mean a lot to me, that I hold dear in my heart, that I grew up with. So maybe that's what carried the ideas forward. Um, I loved my life as a courgette, and this film, like Courgette, is a story really for adults, but it's told through the eyes of children. And I wondered why you tell your stories in that way. Euh, c'est peut-être effectivement la particularité de ces deux films et des films que j'ai encore envie de faire, c'est d'effectivement observer des problématiques sociales, environnementales, plutôt qui intéressent plutôt les adultes, mais du point de vue des enfants, pour en faire un film familial et qui puisse aussi créer du dialogue entre les générations. It is something that sets those films apart. It's my aim to tackle social and environmental themes and topics that speak to adults, but are told from a kid's perspective, mainly to be able to have the film be a family film and encourage more intergenerational dialogue. And there are so many different types of animation. You film in stop motion, which is the one that takes the longest by a long way, I think. Why do you prefer to film that way rather than say something more like a cartoon, for example? Alors j'aime beaucoup cette technique parce que même si elle prend beaucoup de temps, donc il faut à peu près 4 ans pour fabriquer le film, il y a plein d'étapes différentes. Il y a la fabrication des marionnettes, la fabrication des décors, le tournage, le son. Avant ça, on fait aussi le storyboard pour faire le montage du film. Et chaque étape est très différente et c'est comme plusieurs métiers qui se succèdent pour finalement arriver à faire ce film. Mhm. It is indeed very time consuming. It took 4 years to make the film, but you have so many stages, and each stage is very, very different, and you need to combine them to make the film, and that's what I like. So you have to create the puppetries, you have to create the set, you have to create the sound, and then you have to do the storyboarding, and each one is a completely separate job. Et aussi, c'est peut-être une technique qui est à mi-chemin entre le cinéma avec des acteurs
et l'animation parce qu'on se retrouve quand même sur un plateau avec une caméra, des lumières et les animateurs qui vont interpréter euh, les émotions des personnages. And it's a type of a filmmaking that sits between really live action and animation because you find yourself on a set with lights and cameras and so on and people interpreting those characters. Voilà, et j'aime beaucoup ce travail d'équipe. And I really like the teamwork involved. And your particular puppets, as we can see, have a very distinctive style of their own with their large heads and big eyes, but much smaller mouths. Where did that style come from? Was it something you developed yourself? Je pense qu'il y a une influence assez forte quand même de euh, Tim Burton. J'aime beaucoup ses films et c'est vrai qu'il a aussi des grandes têtes avec des grands yeux. Et puis un cinéaste moins connu qui s'appelait Iri Trinka, qui est tchèque et qui a fait pas mal de courts-métrages avec des marionnettes en bois, avec des grands qui m'ont influencé aussi de manière peut-être inconsciente, mais que je reconnais aujourd'hui quand je revois ces films. I'd say one influence was Tim Burton, who has similarly similar looking character puppets, I'd say, with large eyes and so on. And another one, maybe perhaps less known, is Eric Trinka, who's a Czech animator who created wooden puppets with very large heads and had an influence on me growing up. So perhaps I'm recalling his style a bit. I think animation as a whole at the moment is just having a wonderful time. It seems to get better and better every single year. For you, what makes animation so special and so unique? J'ai pas très bien Oui, compris déjà, Oui. pour vous, l'animation au sens général, qu'est-ce qui rend l'animation, qu'est-ce qui en fait quelque chose de si spécial et de si unique en termes de forme d'art ou de réalisation? Alors, je pense qu'il y a dans l'animation quelque chose d'assez unique, c'est que tout est créé à partir de zéro et qu'on contrôle chaque image, chaque élément. Et donc, ça peut être beaucoup de travail, mais en même temps, chaque élément peut être pensé, mis en scène. Et, euh, et on peut vraiment raconter plein d'histoires avec des moyens des fois très simples en animation. Je pense que c'est cette liberté de l'imaginaire qui fait que c'est quand même une technique qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus de place, ouais. Mm. I think it's the fact that can start from zero, you can create a whole world from scratch, and you're able to control each element, each image. You're able to create a mise en scène with every single element involved, and you're able to tell so much, so many stories with very simple means. And I think that's what's behind its growth. One final question, Claude. I noticed on the cast list that you're actually the voice of the male orangutan. And I wondered if that was your first time in front of the microphone and if perhaps you've always wanted to be a voice actor on the choir. Alors, la bande son est très réaliste. Tous les enregistrements ont été faits par Charlie qui est parti là-bas avec un guide peinant dans la forêt enregistrer des ambiances. Et à partir des ambiances, on a créé une forme de musicalité dans le film. Les voix sont assez réalistes aussi. Et on voulait au départ faire des voix d'animaux à partir d'enregistrements, mais c'était pas très convaincant. Donc avec Charlie, l'ingénieur son, on a fait des tests à partir des animaux qu'on avait en enregistrement, on les a réinterprétés à notre manière et on a gardé le meilleur et il était meilleur que moi, donc sauf pour l'orang-outan. C'est là où j'ai gagné.
So initially, we were very keen to stick to very realistic sound. So our sound engineer Charlie went to the forest with a pen and guide, and to record the sounds of the forest, and then we added some musicality to those sounds. And we wanted to use the recordings of the animals, but it just wasn't quite right. It was too it just didn't work out. So what we did was take those recordings and then mimic them ourselves. And Charlie was by far better than me in terms of recreating those sounds, except for that orangutan. So you had an extra job. Mhm. Claude, Thank thank you. you so much for your time, and thank you for bringing your special guests with you as well. And Avla, thank you very much indeed for translating. Pleasure. Thank you. Thank you for that. Bye, Freda. Bye.